Welcome to new episode of Motorcycle Education. Police chasing bikers, insane road rage, brutalities, pigs, and more. Watch closely and learn how to avoid trouble on the road. Some people are so freaking stupid. Sometimes you can't even be mad. You can only laugh out of it. Don't. Moto madness. I don't even have I don't have anything to say. Like, I am literally speechless. Lepa. Wymiękłeś. Co? Co to jest? Wymiękłeś. Ой, блядь. Посмотрите на них, блядь. Вот такие вот люди у нас существуют. Представьте. Co? Co? Ale nie czyszczyłem. Ja nie do was mówił. No to spierdalaj. Dlaczego to zrobił? A chuj cię to. Zapytać czy możesz. No a dlaczego? Nie, po prostu, chłopak. Zamknij ryj, ciągnij laskę, zapierdalaj na robotę. A ty masz pracę? No chodź zapytać czy kurwa możesz. Chcesz do nas? Gdzieś? Chcesz do nas? Працювати. Teraz? Працювати до нас. A chuj cię to. Co?
No, gówno kurwa. Pracować do nas chcesz? Nie, chuj się to. No po prostu. Ja bo mam lepszy pan, wypierdam. No i na chuj się patrzy. Co takie? Ja... So these guys were going way too fast for their brains to process the road, and this is what happened. Somehow both made it without crashing. I would call that pure luck. Brawo, faka, wziąłeś, Unskilled. Guys, I guess, no, I don't know, I didn't see it, I brake too much. You must not brake at all when you see ice. Спасать, хода. А может и нет. No, Jesse! Jesse, are you?
real madness. The traffic is jammed. People don't care about the police. High speeds, short turns, and I think I would be a cop in this city because look at this, man. That's a real race, real adrenaline. You gotta keep watching this because the end was epic. J'entends rien ce qu'il annonce. Putain, fils de pute. Are you ready for dumbest idiot of the whole compilation? Dude decided to run from the police with skills of a dead donkey. He has no idea what is he doing on the road or on planet Earth. What is coming for him was well deserved. If you ride so bad, the last thing you should do is ride on the road illegal. Go, James! What the biker is gonna do depends on they are stunting there, not making a road rage out of it. Mi van még most még te vagy felháborodva? Szóltam egy szót is. Miért lennék felháborodva? Miért szóltál, mert duráltál? Ne szólj szót Hát nekem is duráltak, azt csinálok, amit akarok. Nem csinálsz, amit akarsz. Hát dehogy nem, miért ne csinálnék? A városban is az van, amit csinálok. Hát hogy ne csinálok? Nem csinálhatol, ilyet nem csinálhatol. Kihívom a rendőrt, mert elejét fordultam azért. Hát kihívhatod, az kinevet. Hogy kinevet? Hát nem mit csinál a rendőr? Elég még akartál fordulni, neked nem tetszett, neked rádurált. Ilyet, és le is fényképezheted, meg engem is fényképezzél le. Engem is fényképezzél le. Hát én vagyok a nagy arcos, én fordultam vissza. Hát te menőzöl. Hát én így járgálok, hát mit csinálok? Hát már nekünk egy az az autó. Én ezért megdolgoztam, mit? Mert én nem dolgoztam meg érte? Biztos nem. Biztos nem. Hát jobban tudja. Azt neked mondani, bazagot megállnod, bocsi, nem az, hogy izé van dudálni. Meg tudod, hogy játszana bazárja. Hát én dudáltam. Hát előtt dudáltál. Hát te mit csinálsz, amikor még nincs autót? Hát most ha kijön eléd valami, most ha én ott elütlek. Ilyen van. Hát most azért nem kell felháborodni. Azért nem kell dudálni. Bocsánatot kérni. Ilyen van. Hát ilyen van, azért kell elnézést kérni, bazzag neked, nem az, hogy neked kell micsoda, hát én rád mertem dudálni. Hát tovább is lehetett volna menni. Megvan minden? Mondani, hogy elnézést, bazd meg, ennyit kellett volna mondani. Ne légy ennyire parasztba. Van másiknak is motorja. Jó. Képet nem csináltak róluk.